Okay, now simplex method discuss here. Okay, this is the initial simplex table. By setting slack variables are basic and other variables are non-basic. So initially, all the basic variables are slack variables. Okay, S1, S2, Sn, and this is from our constraints. This portion from our constraints, and they are the values of the basic variables. Initially, they are all right hand side of our constraints. This is the cost. Okay, this is the cost of each of the variables. Then we can calculate this red values using this formula CBI AIJ. It means this cost into this element plus this cost, second cost into the second element of the first column, like that. Okay, then this they are called ZJs. Then CI minus ZJs are last column. Okay, depending on the nature of this CI minus ZJ minus ZJ, we have sometimes maybe it is optimal solution or non-optimal solution, and these are the conditions. I'm already discussing that if all Cj minus Zj are less than 0, then present solution is optimal. At least one of them is positive and at least one AIK is positive, then further improvement is possible. AIK is nothing, it is the elements of the corresponding column. That's all. Okay, elements of the corresponding column. That's why this is AIK. K is fixed. Okay, only I is varying. I depending on the number of rows, number of constraints. Then how to find the entering variable. Okay, now some variables are basic, some other variables are non-basic. Non-basic variables are always 0. Okay, non-basic variables are always 0. Okay, only basic variables are non-zero values. Okay, maybe basic also 0. That type of solutions are called a degenerate solution. Okay, so anyway, in the next iteration we are trying to enter a new variable and leave a new old variable. So how to find the entering variable? Entering variable is corresponding to maximum Cj minus Zj, such that Cj minus Zj is positive. Okay, out of positive Cj minus Zj's, we have to identify the maximum. That variable will enter the basis. Okay, then how to find the living variable? We denote that entering variable as XR, that is called key column. And how to find the living variable? To find the living variable, we take the ratio of XBI by AIR. AIR means it's a column corresponding to the entering variable. Okay, AIR stands for the elements of column corresponding to the entering variable, and XBI is the present values of basic variable. Okay, and we'll do the basis. If all elements in the entering variable is negative, then LPP is unbounded. Okay, this is the idea. Okay, this is the condition for unboundedness. All the elements corresponding to the entering variable, all the entries in the column corresponding to the entering variable is negative, then LPP is unbounded. Okay, then we are going to identify the pivot element by taking the intersection of row and column. Now we have two array of numbers, one column and one row. This vector will enter the basis. The corresponding the variable corresponding to this minimum. This minimum leaves the basis. This intersection element is the pivot element. Okay, there is a common element corresponding to this column and row, that is called a pivot element. Okay, then next, use elementary row operations to change the pivot to 1 and all other entries in the entering column to 0. Okay, row operations we will convert this pivot element as 1 and all other elements in this column. Okay, entering column means this column. All elements in this column will be 0 by using row operations. Row operations ഉപയോഗിച്ചിട്ട് pivot element 1 ആക്കുന്നു and other elements നമ്മൾ 0 ആക്കണം. Okay, then repeat the process until we get an optimal solution or an indication of unboundedness. Okay, unboundedness. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? There is an optimum. Otherwise we will get there is an unbounded solution. That means there is no maximum or there is no minimum, like that.
Okay, this is algorithm. We will see all these steps through some examples. Okay, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ. So example പോണേക്ക് മുന്നേ first we have to set this initial simplex table. Okay, initial simplex table എന്ത് വേണം? First of all we have to convert the given LPP to a standard form. First of all we have to convert the given LPP to standard form. Then you write this initial simplex table. Initial simplex table, you remember one thing, the basic variables are initially slack variables. Okay, and the values of the basic variables are the right hand side of the constraints, because all the other variables are non-basic. There the values are, so their present value is 0. That's why. Okay, so put an example. Yes, answer this one. Maximize this problem subject to these constraints. Okay, and here it involves 3 variables. We can't apply the graphical method. Okay, we have to use we have to solve this problem using simplex method. So initially the problem is maximization type, so it qualifies the first condition, no problem, it is maximization, otherwise we have to convert. And all the constraints are less than or equal to with the right hand side is positive. Okay, so now everything is okay, there is no unrestricted variables are there. So we have to substitute, we have to introduce only slack variables, because all the constraints are less than or equal to and with the positive right hand side. Okay, so that is already in standard form, so we have to introduce slack variables. So what are the slack variables? So how to convert? Maximize this one, there is no change, and this first equation, first inequality become 5x1 plus 2x2 plus x3 plus s1 equal to 15, and this become 2x1 plus x2 plus 7x3 plus s2 equal to 20, and x1 plus 3x2 plus 2x3 plus s3 equal to 25. You got it? So here we introduce 3 slack variables to convert this is in standard form. Now the problem is in standard form. Maximization type, we introduce 3 more variables, slack variables. So what are the cost? What is the cost of each of these slack variables? They are 0. So actually our new objective function is like this: plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3. Actually this is a new objective function. Our new objective function is like this: z is equal to 2x1 plus 10x2 plus x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3, and this become, they are become, these inequations become equations, and s1 s2 s3 they are all greater than 0. Okay, now we have to now we are ready to write our initial simplex table. How to write the initial simplex table? We set basic variables are slack variables, that is s1 s2 s3 are basics. So what are the non-basic variables? Other variables are non-variable. Other variables are other variables, all other variables are non-basic. Here the all other means x1 x2 x3. So initially x1 x2 x3, our decision variables are non-basic. Okay, for a starting purpose we take slack variables are basic and decision variables are non-basic. So what is the value of non-basic variables? So what is the value of x1 x2 x3 initially? Because they are non-basic, so what is the value? What is the value of non-basic variable? 0. 0. That is the meaning of non-basic. Non-basic means they are always 0. Okay, you set some variables are non-basic, that means their value is 0. So here we take x1 x2 x3 are 0. Okay, by substituting x1 x2 x3 0, what about s1, what about s1 and s2 and s3? What is the value? What is the value of s1? If you set 15. Yeah, s1 is 15, s2 is 20, this is 25. This is same as our b1. That's why this is b1, this is b2, this is b3. Okay, this is actually b1, this is our b2, this is b3. In standard in matrix notation form, we know that this b1 b2 b3 are the right hand side of the constraints. Okay, that's why the initial simplex table is like this. So this is the initial simplex table.
we write the basic variable. Here basic variables are s1, s2, s3, and their cost. We know that their cost are 0. Cost is always constant. Okay, here the cost of slack variables are 0. And what is the value of slack variable? The value of the slack variable initially 15, 20, 25. They are the right hand side of the constraints. Okay, no doubt. And the variables are x1, x2, x3, s1, s2, s3. Now they are the variables. Then this is the cost from our objective function. Okay, what is our objective function? See this? Yeah, 2, 10, 1, 0, 0, 0. You got it? So this is nothing. This is our second. Okay. Okay. Anyway, this is the initial simplex table. So okay, then 2, 10, 1, 0, 0, 0. This is they are the cost. Then what about this one? This is corresponding to the first constraint. Okay, a11, a12, etc. This is corresponding to the first constraint. What is our first constraint? Our first constraint is this one, 5, 2, 1. Or actually the first constraint is 5x1 plus 2x2 plus x3 plus s1 equal to 15. So the coefficients are 5, 2, 1, 0. The coefficients of s2 and s3 are 0. That's why this one. So this is the row corresponding to the first constraint, 5, 2, 1, 0, 0. Similarly, what is the second row? Second row is, what about the second row? Similarly, what about the second row? 2, 21701. not 1. 0. 0. Rolla 2 1 0, 0 1 0. Okay, because this is corresponding to s1, this is corresponding to s2, this is corresponding to s3. Similarly, what about the last column in the initial simplex table? Sir, appo first one in 521100 nelle variya. Yes, correct. Right. This is 1. Okay, what about the last one? 132001. Yes. So this is they are the rows corresponding to the initial simplex table. So in initial simplex table, the rows are 5, 2, 1, 1, 0, 0, like that. Okay. Now initial simplex table is ready. Then what is our next procedure? The next step is we have to calculate ZJs. How to calculate ZJs? We can calculate ZJs using this formula, CBI into corresponding column. Okay. So the first entry is actually 0 into 5 plus 0 into 2 plus 0 into 1. So this becomes 0. Okay. Initially all these entries are 0 because all the cost is 0. Okay. The cost of slack variables are always 0. So all the entries are 0. You got it? Okay. Then next column is, next row is Cj minus Zj. So they are the cost. We know what are the costs. Then they are the Zjs. So you take the difference. 2 minus 0, that is 2. 10 minus 0, 10. 1 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 0 and 0. You got it? Then what is the next procedure? Then what is the next procedure? Then after computing this Cj minus Zj, if all the Cj minus Zj's are negative, less than or equal to 0, then the present solution is optimal. Okay, if at least one is positive and at least one entry in the respective column is positive, then further improvement is possible. At least one Cj minus Zk is positive and at least one entry in the corresponding column is positive, then further improvement is possible. Then how to find the further improvement? You consider the maximum of that one. Okay, so in this case, which is the maximum? Yeah, in this case all these Zj minus Zj's are positive. Okay, if all the entries are less than or equal to 0, then present solution is optimal. This is not that case. Here positive entries are there.
Okay, so we have to choose the maximum. The maximum is 10. Got it? So we choose this maximum as our entering variable. So x2 is the entering variable. You got it? So this is our pivot column. Okay, so key column. So now we have a column. This is our key column. You got it? This is our key column. So key column means x2 will enter the basis. Next we have to find which variable leaves the basis. To find the living variable, we have to take the ratio of xb by respective column of the entering variable. Ratio of xb, actually this ratio is xb by xr is the corresponding column. Which column? Entering column. Okay, so yeah, we have to find xb by x2. Here x2 is the entering column. So okay, and this ratio is only corresponding to the positive entries. You got it? This ratio will take only corresponding to the positive entries in this entering column. Okay, that is our I think, yeah, you see this, the basic variable corresponding to minimum of xb by air, where air is positive. That means this ratio will take only corresponding to the positive entries in the entering column. Okay, that's why we use this one. Okay, then you take the minimum. That row will leaves the basis. And there is one more condition. If all the entry in the entering column is negative, then LPP is unbounded. Okay, they are very important. So in this problem, the ratio, and here some positive entries are there. So you can take the ratio. Here all the entries are positive. So we consider 15 by 2, 20 by 1, and 23 by 25 by 3. And which one is minimum? Out of this, which one is minimum? ഏതാണ് മിനിമം? ഏതാണ്? 15/2. 15 by 2. So this row will leaves the basis. So here 15 by 2 is the minimum out of this. Okay, out of this ratio 15 by 2 is minimum. That means this row will leaves the basis. This row will leaves the basis. Okay, so S1, that means in next iteration S1 become non-basic and x2 become basic. That's the idea. So in the next iteration S1 become non-basic and x2 is basic. Okay, all other variables are in same status. അവർക്ക് വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. Okay, so it is clear that here which is the pivot element. What is pivot element? Pivot element means the intersection between this column and row. So in this case the pivot element is this is our, so in this case this is our pivot element. You got it? So pivot element is the intersection of key column and key row. So here 2 is the pivot element. Then what is our next iteration? What is our next procedure? ഓർക്കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Next we have to convert this pivot element as 1. See this. After identifying key column and key row, we have to identify pivot element. Use elementary row operations to change the pivot element to 1. Kanda? Pivot in a 1 naka, and all other entries in the corresponding column to 0. So using row operations, we have to convert pivot as 1. Okay, so we identify pivot element. Next we have to convert this pivot element as 1. How? The pivot എങ്ങനെ 1 ആക്കും? Okay, what about this side? In this side everything is same. Okay, this side Cj, Cb, everything is there. What about the basic? What are the new basic variables? S1 will leave the basis, x2 will enter the basis. So x2, s2, s3. This is the new basic variables. And what about the cost?
What is the cost of x2? The cost of x2 is 10. You got it? This is our cost values. So cost of x2 become 10. Okay, cost of x2 become 10 and their costs are 0. Okay, then we have to convert this 2 as 1 using row operation. What is the row operation? We divide with the 2. We divide 2 with these entries. Not the, we have to divide 2 with these much of entries. Okay, that is the next procedure. So what happened? This become 15 by 2, 5 by 2, 1, 1 by 2, 1 by 2, 0, 0. Okay, and also we have to convert these two elements are 0. We have to convert these two elements are 0 using elementary row operations. Okay, let it suppose this column is R2. Sorry, so suppose this row is R2. Okay, we have to convert this 1 becomes 0 using this new pivot row. Now this is our row corresponding to pivot row. Then how to convert this 2 to 0 using this row? How to convert R2? How to convert this element becomes 0 using row operation using this row. This is our pivot row. Key row. എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? What is the operation? R2 become R2 minus R1. Yeah, you simply take R2 minus R1, that's all. Okay, if you take R2 minus R1, then this becomes 0 and there are corresponding changes are there. Okay, so this is the corresponding changes. So this 2, this become 25 by 2 and this become minus 1 by 2 and this is 0, 13 by 2 minus 1 by 2, 1, 0. Okay, similarly how to convert this 3 as 0? What is the change? R3 goes to R3 minus what? You take this as R1. This is our R1. This is our R3. This row is 3R1. Yeah, 3R1. You take R3 goes to R3 minus 3R1, then this becomes 0. Okay, so the last row is like this: 5 by 2 minus 13 by 2, 0, 1 by 2 minus 3 by 2, 0, 1. Okay, then next we have to compute ZJs. Next we have to compute ZJs using which rule? CB into x1 corresponding column. So 10 into 5 by 2 plus 0 into this entry plus 0 into this entry. That is 10 into 5 by 2. That become 25. You got it? So this become 10 into 5 by 2 plus 0 into this one plus 0 into this one. That means 10 into 5 by 2. 10 into 5 by 2 means 25. So this entry is 25. And similarly this become what is the value? E2. What is Z2? What about this entry? 10. This one. 5. Yeah. This one again 5 and 0 and 0. And what about Cj minus Zj's? What about the first entry? Cj minus Zj. Cj's are there. They are the cost. 23. Minus 23, right? Minus 23. X2 minus 25. 10 minus 10, 0. 1 minus 1, minus 4. 0 minus 5, minus 5. And 0, 0. Okay, we know that the Zj minus Zj's are always 0 for a basic variables. Whatever be the basic variables, these values are always 0. The Cj minus Zj is 0. In this iteration, x2, x2, s1 and s3 are basic. It is clear that 0. The Zj minus Zj corresponding to the basic variables are 0. They are always 0. Okay. Then what about this present solution? What about this present solution?
What about this present solution? All are negative, so no Yeah, one. all are less than or equal to 0. Less than or equal to 0. All the zj minus zj's are less than or equal to 0. So what is the conclusion? Or kanda, what is the conclusion? Unbounded. Unbounded alla ഞാൻ കാണിക്കാം. One second. Yes. If all the zj minus zj's are less than or equal to 0, then the present solution is optimal. Okay, if all the zj minus zj's are less than or equal to 0, then the present solution is optimal. Unbounded ഇതാണ് condition. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ കീ കോളം. കീ കോളം മീൻസ് എൻറ്ററിങ് കോളം റെഡി ആയിരിക്കണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ റേഷ്യോ. ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ കീ കോളം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ key row. How to find key row? We have to find the xb by air. Air is the entries in the key column. ആ കീ കോളത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ, if all the entries in the key column are less than or equal to 0, then LPP is unbounded. That is the idea. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. All the entries in the entering column are less than or equal to 0, then LPP is unbounded. ഓക്കെ, കാണാം. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. So ഇവിടെ എന്തായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക്, all the entries are less than or equal to 0. So present solution is optimal. Okay, present solution is optimal. So what is the value? What is the value of the present solution? Okay, my question, okay, present solution optimal, that's okay. My question, we have to identify what is the value of x1, what is the value of x2, and what is the value of x3. What about x2? What is the value of x2 from this optimal? 10. No, this 10 is the cost. This is the 0. my question x2. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻറ്റും കൂടി തരാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ 15? ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് 15? By solving an equation, we get 15. We setting all non-basic variables are 0. Then we solve the equation, we get s1 as 15. So ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. So here x2 is actually the present value of x2 is 15/2. From this table we have the value of the variable is third column, from the third column. So x2 is actually 15/2. What about x1? What is the status of x1? Is it basic or non-basic? Basic. Not basic. Yeah, x1 is non-basic. They are the only basic variables. ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ബേസിക്. ഓക്കെ, ഇനിഷ്യലി s1, s2, s3 are basic. After one iteration, s1 will go to s1 leave the basis. S1 leave the basis means s1 is outside. That means presently s1 is non-basic. In the initial table, they are basic. In the second iteration, they are basic. That means all others are non-basic. Okay, so presently x1, x3, s1, they are non-basic, 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 and 3 are basic. So what is the value of x1? What is the value of x1? What is the 0. Yeah, x1 is 0, x3 also 0, because they are non-basic. They are not in the basic table. ഈ ബേസിക് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലല്ലോ. ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ബേസിക്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് x2 is 15/2 and x1 and x3 are non-basics, so their values are 0. So you can easily find the value of the objective function. You can easily find the value of the objective function. What is our objective function? Our objective function is z is equal to, they are the cost. So our objective function 2x1 plus 10x2 plus x3. This is our actually objective function. Okay, so what is the value of this z? So what is the value of z at this point? $75. Yeah, 75.
So this is the maximum value of the objective function. You got it? So this is the maximum value of the objective function. Z equal to 75. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, കാരണം ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. So if all the zj minus ej's are less than or equal to 0, the optimum solution is reached. Optimum solution is x1 equal to 0, x2 equal to 15/2, x3 equal to 0, and the maximum value of z is equal to 75 at this point. Okay. അപ്പോൾ ആ അൽഗോരിതം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. അതൊന്ന് നോക്കിക്കോ. അൽഗോരിതം calculate cj minus zj for non-basic variables. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട, എല്ലാത്തിനും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തോ, കാരണം ഇത് ബേസിക്കിന് 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. If all the cj minus zj's are less than or equal to 0, then optimum. Otherwise, we have to choose the maximum. മനസ്സിലായോ? മാക്സിമം ചൂസ് ചെയ്യണം, അതാണ് കീ കോളം. Then we have to find the ratio corresponding to positive entries in the key column. Then അതിൽ നമ്മൾ മിനിമം ചൂസ് ചെയ്യുക, that is entering column. അവിടെ എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അൺബൗണ്ടഡ്, then pivot ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, then 1 0. that is a procedure. Then repeat your process. Okay, I will show you one more example. Maximum z is equal to this one subject to these constraints. Here it involves 3 variables. Okay, so we have to introduce 3 slack variables s1 s2 s3. So first of all we have to write the standard form. നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എഴുതണം കേട്ടോ. The standard form is maximize z is equal to this one plus s0 times s1 plus 0 times s2 plus 0 times s3 എന്ന് വരും. And this become plus s1 equal to 8, this become plus s2 equal to 10, and this become plus s3 equal to 15. അങ്ങനെ മാറും these equations. And s1 s2 s3 are non-negative. Okay, then you can set the initial simplex table. How to write the initial simplex table? The cost is 3 5 4 0 0 0. That's why this become 3 5 4 0 0 0. Okay, all other, you list all the variables. We have to list all the variables. There x1 x2 x3 s1 s2 s3. Okay, and next we have to set the basic variables. So this first is set ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തു, വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. Next we have to set the basic variables. And what are the basic variables? Initially we set slack variables are basic, so all other variables are non-basic. Okay, so initially we set slack variables are basic and all other variables are non-basics. So what is the value of the basic variable? Because x1 x2 x3 everything is 0. So from this first equation this become 0 plus s1 equal to 8. So this implies s1 equal to 8. That's why this entry become 8. This is the value of s1 from the first equation as a basic variable. Okay, similarly from the second equation s2 become 10. Okay, similarly s3 equal to 50. That's idea. So anyway, always initially this column is slack variables and this column is always the right hand side of the corresponding inequations. Okay, അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. And what about the cost? We know that we set the cost of the new variables are 0. കാരണം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് we set the cost of slack variables are always 0. So 0. And this they are corresponding to these equations because the first row is 2 3 0, because ഇവിടെ x3 is there but its coefficient is 0. So 2 3 0 1 0 0. Next one is 0. Here actually there is no x1, that means 0 x1. We can take it as a 0 x1. That's why this becomes 0 2 5 0 1 0 and like that. Okay, then we have to compute this zj's. All the zj's are 0 because cb into respective column. Initially all the cb's are 0, so this becomes 0, then 3 minus. Okay, so this is the value. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചോ. ദ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ, അത് ക്ലിയർ ആണോ? യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ദെൻ പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാനാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട അടുത്തത്? ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദിസ് cj minus zj. If all the
Cj minus Zj's are less than or equal to 0, then optimum. But അങ്ങനെയല്ല, not all of them are less than or equal to 0. Some entries are positive. Okay, that means further improvement is possible. Okay, then how to identify the entering column? You choose the maximum. So out of this, the maximum is corresponding to 5. So this is our key column. Okay, we identify the key column. X2 will enter the basis. Next, we have to find the living column. How to find the living column? Take the ratio of xb by this column. The elements of this column corresponding to the positive entries. Okay, so actually xb by x2 and corresponding to the positive entries. Okay, ഇവിടെയാണ് unboundedness വന്നത്. If all the entries in this column is negative, then solution is unbounded. Okay, if all the entries in the entering column is negative, then solution is unbounded. അങ്ങനെയാണ് less than or equal to 0, then unbounded. Okay, so ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. So you can take the ratio. So 8 by 3, 10 by 2, 15 by 2. That is the ratio. Okay, so we identify the key column, then you take the ratio. Then how to find the living variable? എങ്ങനെയാണ് living variable എടുക്കുന്നത്? After this ratio, choose minimum value. Yeah, minimum. ഇവിടെ minimum നമ്മൾ choose ചെയ്യുക. So here the minimum is corresponding to 8 by 3. So this is our hero കിട്ടി. So this is the pivot element. ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷനിൽ ഈ x2 പിടിച്ച് ഇവിടെ വെക്കുക. ഇത്രയും കാര്യം ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സെയിം. വാട്ട് ആർ ദ ഇറ്ററേഷൻ, കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സെയിം. കോസ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. അതും ഒരിക്കലും മാറാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഈ 5 കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെക്കുക, x2 കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യൂസിങ് റോ ഓപ്പറേഷൻ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട്. യൂസിങ് റോ ഓപ്പറേഷൻ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദീസ് മച്ച് ഓഫ് എൻട്രീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഡിവൈഡ് വിത്ത് 3. ഓക്കെ, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഇത് 2 0 ആക്കുക. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 1 ആവും. ദെൻ വി ചൂസ്, അത് നമ്മൾ R1 എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ R2 minus 2R1 ആൻഡ് R3 minus 2R1 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഈ സാധനം. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇറ്ററേഷൻസ് കാണിച്ച് പോകട്ടെ, സമയം കളയാണ്ടിരിക്കാൻ. സോ വി കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് എൻട്രി, പിവറ്റ് എൻട്രി ആസ് 1 ബൈ ഡിവൈഡിങ് വിത്ത് 3 ആൻഡ് ദിസ് x2 ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 5. അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. വാട്ട് ഓൾ വിത്ത് വേരിയബിൾ, ഇവിടെ ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദർ, നോ ചേഞ്ച്. ഈ എൻട്രികളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? വാട്ട് ഈസ് R2? വാട്ട് ഈസ് R2ൻ്റെ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു? ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ R2ൻ്റെ? വാട്ട് ഈസ് എൻട്രി ഇൻ R2 ആൻഡ് R3? What is the corresponding entry in R2 and R3? ഓർക്കണ്ട കാണിക്കണോ? 2 Yeah, 2 So what is the operation? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ? R2 goes to R2 minus 2R1. Yeah, we take this new entry, new row as R1. ഇതിൽ നമ്മൾ R1 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ R2 goes to 2R1, R3 goes to 2R1. ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 0 ആവും. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ്. ഇതിനെ 0 ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ് വരും, ഇവിടെ 0 ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ് വരും. S2 S3 ഒന്നും മാറത്തില്ല. ദേ ആർ റിമൈൻസ് ബേസിക്. ദെയർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 0. അവിടെ ഒന്നും ചേഞ്ച് വരത്തില്ല കേട്ടോ. ഓൺലി ചേഞ്ച് ഈസ് ഫ്രം ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തത്തുള്ളൂ. റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫ്രം XB ടു ലാസ്റ്റ് കോളം ഇവിടം വരെ വരും. ഓക്കെ, അത് കിട്ടി. ദെൻ ഇനി എന്ത് വേണം? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ZJs. വാട്ട് ഈസ് Z1? Z1 പറയാമോ? What is Z1? 10 by 3. Yeah, 10 by 3. 5 times 2 by 3 plus 0 times this plus 0 times this. Similarly, we can calculate all the ZJs. 10 by 3, 5, 0. Yeah, serially 5 by 3, 0, 0. Then cost minus ZJ. Cost minus ZJ എടുക്കുക. So this become minus 1 by 3, 0, 4, minus 5 by 3, 0, 0. Then ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി,
not all of them are less than or equal to, not all of them are less than or equal to 0. If എല്ലാവരും less than or equal to 0, if all the entries are less than or equal to 0 in this last row, then present solution is optimal. Here ഒരു entry പ്രശ്നക്കാരനാണ്, one entry is positive. Okay, so that is the entering column. അപ്പോൾ അത് ചൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എൻട്രിങ് കോളം. സോ പിവറ്റ് കോളം നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അല്ല കീ കോളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ? ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാമോ? XB by what? Which column? X3. X3. And one more thing, this ratio will consider only for positive entries in the entering column. കേട്ടോ, എൻട്രിങ് കോളത്തിൽ പോസിറ്റീവ് എൻട്രീസിന് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. ഇഫ് ഓൾ ദ എൻട്രീസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ അൺബൗണ്ടഡ്നെസ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതുകൊണ്ടുണ്ട് ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി 0 ആണ്. സോ നോ നീഡ് ടു കൺസിഡർ റേഷ്യോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് എലമെന്റ്. ബട്ട് വി ഹാവ് 2 പോസിറ്റീവ് എൻട്രീസ് ആർ ദർ. ഇഫ് ഓൾ ദ എൻട്രീസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, then unbounded solution. Okay, so what are the ratios? 14/3 by 5 varum, 29/3 by 4 varum. Okay, so they are the ratios. 14/15 and 29/12. ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോണോട്ടാ. Okay, so we'll take the ratio. Then we have to consider minimum. Which one is minimum? So which one is a living variable? S2. S2 is the living variable because 14/15 is minimum from these two, out of these two. So we choose this column as key row, this row as key row. Then the pivot element is 5. So S2 will leave the basis. So S2 എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പുറത്തേക്ക് പോകണം. And X3 is entering variable. X3നെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണം. വേറെ ആർക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. X3 will enter the basis. Corresponding cost also ഇവിടെ വരും. Corresponding cost is there, that is 4. Okay, and അപ്പോൾ this എന്നിട്ട് ഇതിനെ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We divide this row with 5. We divide this row by 5 and this become 1. ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ്. So next iteration is like this. We change S2 as X3 and corresponding cost is there, and we divide this much of entries with 5 to make this pivot as 1. Okay, so this become -4/15, 0, 1, -2/15, 1/5, 0. Okay, then ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓൾറെഡി ദിസ് എൻട്രി 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അവിടെ അങ്ങനെ ആ റോവൻ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ? There is no change in this row because this entry is 0. Okay, 5x2, x by 8/3, everything is there. Then how to convert this 4 as 0? This is our R3. This is our pivot column. Here the pivot row is this one. This is our pivot row. Then we put the present pivot row. Okay, R2. This is our R3. Then what is the change? R3 goes to R3. എന്താണ് ചേഞ്ച് വരേണ്ട? R3 goes to R3 minus 4R. Yeah, minus 4R1, 4R2, minus 4R2, because R2 already നമ്മൾ 1 ഉണ്ട്. We have to convert all other entries in the entering column become 0. അതല്ല 0 ആയിരിക്കണം. Okay, to convert their 0, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ കാണും. പക്ഷേ ഒരു എളുപ്പ വഴി ഇതാണ്. ഇവിടെ 1 വെച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. വേണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് 4. ഈ 4നെ നിങ്ങൾക്ക് 0 ആക്കാം യൂസിങ്, യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് 4 ആസ് 0 യൂസിങ് ദിസ് 5 ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അത് R3 goes to ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ R3 goes to R3 മൈനസ്, അപ്പം നിങ്ങൾ 4/5 R2 എന്നൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി വി ഹാവ് R2/5. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. R3 goes to R3 minus 4R2. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആവും.
കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ എഴുതാം, ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രം കേട്ടോ. ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദീസ് ടു എൻട്രീസ് ബിക്കോസ് ഇത് കോസ്റ്റ് ആണ്. കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. കോസ്റ്റ് is 0 for S3. S3 is presently basic, is cost is 0. There is no change in these two entries ഇവിടെ. ഇത്ര സാധനം മാറ്റാം. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ്. 89/15, 41/15 കറക്റ്റല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളണം. ദെൻ ZJs കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Z1 പറയാവോ? ഒരെണ്ണം പറയാമോ? പറഞ്ഞാലും Z1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാമോ? വാട്ട് ഈസ് Z1? Z1 കിട്ടിയാ? എത്ര നേരം വേണോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ? 8/5. എത്ര? 8/5. 34. 34/15 ശരിയാണോ? sir. അതെ സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിവേ 30/15 5 0 ഇതിങ്ങനെ വരും. ഇനി ZJ - CJ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും. നിങ്ങളെ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, the CJ - ZJ corresponding to the basic variable are always 0. Basic variables are always 0. Now basic variables are x2, x3, s3. ഇത് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു ക്രോസ് ചെക്കാണ്, ഒരു ഡബിൾ ചെക്കാണ്. അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്കും ZJ - CJൻ്റെ ഈ x2ൻ്റെയും x3ൻ്റെയും s3ൻ്റെയും അടിയിൽ ഉറപ്പായിട്ട് 0 വരണം കേട്ടോ. അതൊരു ഡബിൾ ചെക്കാണ്. സോ ഹിയർ x1ൻ്റെ 11/15 04 -17/15 ഇത് ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ വന്നില്ലേ? തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ എഴുതി എവിടെ? x2ൻ്റെ 0 x3. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയതാണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് 4. ഇവിടുത്തെ ഇത് തെറ്റാണ്. ഈ എൻട്രി ആ എൻട്രി തെറ്റിപ്പോയി കണ്ടാ. ഒരു ഡബിൾ ചെക്കാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ. ഇവിടെ ആക്ച്വലി വരേണ്ടത് എന്താ? ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്താ? 0 ബിക്കോസ് x3 ഈസ് മുകളിൽ 4 ആണ്. അതാണ് അതുണ്ട്, തെറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ എഴുതി ഇവിടെ ശരിക്കും 4 ആണ് വരേണ്ടത്. 4 ആണ് വരേണ്ടത്. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി മാറിപ്പോയത്. അപ്പോൾ 4 - 4 0 വരും. ഇതൊരു ഡബിൾ ചെക്ക് ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. അത് ഓൾവേസ് ZJ - ZJ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ആർ 0. അത് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്ത അവിടെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അത്. ഓക്കെ. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ടേബിൾ? ഈസ് ഇറ്റ് ആൻ ഒപ്റ്റിമം ടേബിൾ? ഇത് ഒപ്റ്റിമം ടേബിൾ ആണോ? ഇത് ഒപ്റ്റിമം ടേബിൾ ആണോ ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കണത്? അല്ല. കാരണം the one ZJ - ZJ is positive. If all the ZJ - ZJs are less than or equal to 0, then optimum. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇയാളെ പ്രശ്നക്കാരനാണ്. So we choose this. There is only one positive, so maximum is this one. So we choose this column as entering column. This is the entering column. Entering column means next iteration x2 become basic. ഇനി നമുക്ക് ലിവിങ് വേരിയബിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. So you consider the ratio corresponding to the positive entries in the entering column. We have to consider the ratio corresponding to positive entries in the entering column. Entering column രണ്ട് പോസിറ്റീവ് എൻട്രീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റേഷ്യോ എടുക്കുക. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ അൽഗോരിതം ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. So we choose this as our entering key column. Then we take the ratio, that is 8/3/2/3, that is 4. No ratio corresponding to this negative entry. നെഗറ്റീവ് എൻട്രിക്ക് വേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ഇത് കിട്ടി. ഇതിൽ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും അല്ലേ മിനിമം. 89/41 ആയിരിക്കും മിനിമം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് കോളം ആണ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഹീറോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കോളം. സോ പിവട്ട് കിട്ടി. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിവട്ട് എൻട്രി. ഓക്കെ. അടുത്ത ഇറ്ററേഷൻ ചെയ്യുന്നു. പിവട്ടിനെ 1 ആക്കുന്നു, ബാക്കി എല്ലാവരും 0 ആക്കുന്നു.
സോ ഇതാണ് ടേബിൾ കണ്ടോ. ഈ പിവട്ടിനെ നമ്മൾ 1 ആക്കി ബാക്കി എല്ലാത്തിനും 0 ആക്കി. ഓക്കെ, പിവട്ട് ഇതായിരുന്നില്ലേ. ഈ എൻട്രി ആണ് പിവട്ട്, 41/15 പിവട്ട്. സോ ഇതിനെ 1 ആക്കണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തണം? Now S3 is living variable, so we have to remove S3 from the table. X2 become basic. X2 ഇവിടെ വരും. X2 വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും? ഇവിടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നത്? വാട്ട് അബൌട്ട് ദി 0 in the next table? വരും. ഇവിടെ 3 ആവും അല്ലേ, കാരണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് X1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ X1 ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ കോസ്റ്റ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോരും, ഇയാൾ മാറും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ X2, X3, X1. X1ൻ്റെ കോസ്റ്റ് 3 ആണ്. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും മാറത്തില്ല. ഇത് 1 ആക്കി 2 0 ആക്കി. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് എ ടേബിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ദെൻ അഗെയിൻ ZJC കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു, CJ minus ZJ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Now basic variables are X1, X2, X3. So they are 0, 0, 0, 0. Okay, and all the other entries are negative. That means this table is optimum because all the entries are less than or equal to 0. So present table is optimum. So our decision variables are X1, X2, X3. So what are the values of X1, X2, X3? What is the value of X1 from this table? 89. Yeah, 89/41, and X2 is 50/41, and X3 is 622/41. Okay, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ 3x1 + 5x2 + 4x3. അത് ഉപയോഗിച്ച് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ. All these values are negative, so optimum solution is reached. Optimum solution is like this, and maximum is 765/41. ഓക്കെ, ഇതാണ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. ഇതിനകത്ത് 1-2 കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പറയാം.